Good morning, students. Welcome back again. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. Today we will continue with this chapter, that is chapter number 17. We are continuing with SS, that is social science, right? We have almost discussed few points in the previous videos, right? That is poverty in India. So poverty in India, we have discussed 2 points. The first one is rural poor and the second one is urban poor. The second concept that we have discussed in the previous video, that is reasons of poverty, right? What are the reasons? We have seen 11 points. What reasons are there actually behind poverty? And the third concept that we have discussed last, that was strategy for poverty eradication. Now there was the particular reasons that were being identified, right? Okay, why the poverty factor is still there or still exists in India. We have seen 11 points. So now government had made strategies to remove the poverty eradication. So I told that there are 5 points in poverty eradication, right? So we have seen the introduction concept, what the strategies government is making. Now we will be focusing on the 5 points. Which 5 points are there, right? So take out your textbook, that is on page number 135, the last point number 1 at the bottom, right? Page number 135. Strategy for poverty eradication, point number 1. After independence, government has given a thrust to development of large scale, heavy and key industries along with the slogans Garibi Hatao. The first concept that the government did was to give permissions to the big and the large scale industries, right? So that the lower people, that is the Garib people, right, Garibi Hatao. So these people who are actually not getting any kind of jobs, right, those people, right, were being got the chance to work at the lower level in the big scale industries. For their development, encouragement has been given to the development of cities. On the other hand, with the objectives of green revolution, land reform acts have been implemented so that development may be there in the agricultural sector, right? Green revolution, that is the development of agriculture sectors in the villages, right? See, the 2 most important things that our government did after independence was to give permission to the big and the large scale industry, and the second concept that was being focused was green revolution, that is development of agriculture sector, right, in the villages, of which production will increase, employment opportunities will be created, employment will increase and poverty level could be reduced, right? Both the sectors if we focus, right? So obviously the particular opportunities are going to be created and the employment opportunities will going to increase, right? And poverty level could be reduced. It was believed that as a result of development of industries, benefits achieved by the owners of industries will increase. Income of rich farmers or landlords will be distributed among those people and thus it will decrease in. But this strategy proved to be optimistic bubbler. Speed of economic development of the country maintained slow. Along with the slow economic development, distribution of income was inequitable and unequal. As a result of it, income and wealth was concentrated in the hands of few rich people only. Thus, no improvement was there in the condition of poor people. As a result of improper distribution of income, rich become richer and poor remained where they were, right? Now, they were planning to distribute the income of the rich people, right, by giving them the permissions for developing big industries at a large scale, by maintaining green revolutions, by giving permissions to the landlords. And what did the government think? That whatever profit these big peoples are going to get, we are going to distribute amongst the people who are in need. But this scheme didn't develop anyhow. It was a bubbler. Bubbler means આપણે જે કહીએ ને balloon, right? બહુ હવા ભરીએ એટલે ફૂટી જાય. That kind of concept it was, right? So the thing was, it became an opposite thing. The rich become richer and the poor gets more poor, right? That was the thing at that level. That is, we are talking about independence, 1947, right?
So at that point of time, we didn't have that much amount of technology and that higher vision that we can think of the future, right? But at that point of time, as soon as we got the independence, right, government thought these two things to be focused on. First, development of large scale, and the second, large scale industries, and second, that is the green revolution. So the government thought whatever income the landlords and this businessman or the industrialists were going to get from the profit, right? And whatever the tax that they'll pay will distribute it to the poor people. But that anyhow didn't got the success. And it became the opposite criteria. The rich one was getting more richer and the poor was getting more poor. Right? It still exists today. Right? હજુ પણ આ concept ચાલે છે. The rich is richer and the poor gets poorer. Right? Because there are some people, because there are some laws, right? There is a corruption factor, right? Which takes out the way for the rich people. Right? હવે જે ગરીબ છે એની પાસે તો પૈસા પણ નથી. They don't have the money, so they cannot even fight for the justice. But the rich can do anything. They can even mold the law, right? Law હોય એને આખો ફેરવી નાખે. અથવા legal criteria, if there is a legal case which goes in the court, right, it goes for n number of years, right? એનું કોઈ perfect judgment આવતું નથી, right? Look at the example of Vijay Mallya, the best example that I can give, right? It was a fraud case since 4-5 years and still there is no judgment. Still there is no proper judgment of arresting him or being punished. He is moving freely in other countries of the world, right? Because he is rich. The best example I can give of the rich people, right? And the thing is, whatever the hard work that is being done by the poor people, right, they take the source out of it, that is the main hard work from them, gets the business done, gets the profit by all of them, and they do not share it with anyone. So it still exists today. That is, the rich is getting richer and richer, right? And the government does not do anything for these kinds of people. Point number 2. In order to remove the disparity of income, right? Again, this factor is again an important factor. Disparity of income, right? Even though we all have educated, even though we might have the same degree at certain point of time, right? But what happens when you go in the outside world? Some might get 20,000, some might get 50,000, and some might get 1 lakh per month, even though we are holding the same degree. That is known as disparity of income, right? ઘણી વાર આવી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે. એક ડિગ્રી હોવા છતાં જ્યારે અલગ-અલગ જગ્યાએ વ્યક્તિ જોબ કરવા જાય છે, right? When he goes out to be a professional person, or when he is working somewhere, right, in a company or in an industry or anywhere, or in a bank, the income is disparate. It is not the same. It is not the same. So that is again a problem. Then what is the point of education? Everyone is an MD, or everyone is an engineer, or everyone is a doctor, but still there is a disparity of income. If we are holding the same degree, we should get the same pay scale, but still it varies, right? Now what happens? See, in order to remove the disparity of income, government frames such type of taxation policy. Now government is framing the taxation policy so that the poor may get commodities essential for their lives and productions of such commodities. As commodities increases. For this purpose, heavy tax was being laid on the luxurious goods used by rich people, articles and services of luxurious or enjoyment. For this, strategy was made to provide essential commodities to the poor people from fair price shop under public distribution system, right? Fair price shop, આપણે concept જોઈ ગયા હતા, right? ગવર્મેન્ટ પોતાની શોપ્સ ઊભી કરે અને ત્યાંથી પુઅર લોકોને જે એકચ્યુઅલ પ્રાઇસ હોય એ જ પ્રાઇસ પે કરીને વસ્તુ ત્યાંથી મળી શકે છે ઇઝીલી, right? So we have seen all this concept, that is the fair price shop. And moving ahead, by doing so, it has tried to improve the living standard of the poor. Thus, government had tried that there should be decrease in the products of luxurious items utilized by rich and available resources should be utilized to produce the commodities used by poor people. Therefore, the government has undertaken such efforts. As a result, there will be increase in employment amongst poor, ability to work would increase, production, and finally income would increase, which would lead to a better lifestyle. Right? The government has શું કર્યું?
Now government knew that there are very rich people in India and they do not have any point of view whatever the type of product is. They just want the good quality product with a high price tag. So what did the government do? They put that higher tax on such luxurious goods. બહુ બધો tax નાખી દીધો. એ જે tax માંથી income થાય, right? The government which gets the income from the tax, that would be distributed to the people who are in need, that is to the poor people, through fair price shop, through public distribution systems, right? And the government increased the production of such luxurious commodities for the rich people, so that the rich people will buy more products and they'll have to pay more the tax. And for that increase of production for the luxurious commodities, right, what did the government do? They selected those people from the poor area, that is the poor laborers, to work in that industry or in that company which makes luxurious goods or products. So even they will get employment opportunities, they will get good income, and their standard of living will increase. And on the other side, when a rich buy a particular luxurious goods from the market, he has to pay the higher tax. And when he pays the tax, it gets into the hands of government. And when that particular income gets into the hands of government, it distributes through fair price shops. Right? It cycles and it goes on and it goes on, because a rich can do anything. Right? Okay. Third point. Understanding the need to improve agriculture sector. Now the government is again focusing on agriculture sector. Government implemented many programs like Land Ceiling Act, Regulations of Tenancy Act, Security of Cultivating Rights, etc. So that there is a decrease in income of rich farmers and landlords, an increase in income of farm laborers or tenants, so that there may be improvement in the condition of poor. Pela કોઈ એવો નિયમ નહોતો. Whatever the landlord used to say, the laborers or the workers working in the sector, that is the agriculture sector, they have to do like this or that as per the instructions of the landlord. હવે શું થઈ ગયું? ગવર્મેન્ટે નિયમ મૂકી દીધા. આ પ્રમાણે આ નિયમ આટલું જ તમે કામ કરાવી શકો, બરાબર? હરેકના લોઝ મૂકી દીધા કે લેન્ડલોર્ડ્સ હવે લેબરર્સ ઉપર ફોર્સ કરી શકે નહીં, રાઈટ? ટાઈમ ટુ ટાઈમ એમને વેજીસ આપવા પડે, ટાઈમ ટુ ટાઈમ એમનું જે પણ પ્રોફિટ શેરિંગ હોય આપવું. These were the laws which were being put by the government for the betterment or for the development of the poor people who are working as a laborers under landlords in the agriculture sector. એટલે એક સિક્યોરિટી થઈ ગઈ, જે લોકો કામ કરે છે, રાઈટ, મજૂર તરીકે અથવા દાડિયા તરીકે પર ડે, એટલે જે વેજીસ હોય ને, પર વેજીસ એટલે પર ડે પ્રમાણે જે કામ કરતા હોય. So the first benefit that they got was security. The second benefit, that is the perfect income that they are going to get at the end of the day. And the third is the profit sharing. Whatever the landlord gets the profit, જે પણ 1% or 2% જે પણ આપવાનું હોય, એ જેટલા particular wage laborers હોય જે પર wages પર કામ કરતા હોય, એમને તમારે શેર કરવાનું રહેશે. તમે કોઈ જાતને એમાં ચેન્જીસ કરી શકો નહીં, so that their standard of living will increase. Right? ઘણા બધા points government try કરે છે after independence. We are seeing all these 5 points which are based on after independence. Right? So last line, so that there may be improvement in the condition of the poor people. Going ahead, fourth point. Government has announced the policy to encourage agriculture. So બે વાર agriculture લખાઈ ગયું. Agriculture related industry. So it is only once, right? To encourage the agriculture related industries such like cattle rearing, dairy industry, pisciculture and afforestation. Afforestation means growing more trees. It helps in order to develop small irrigation schemes, household industries, cottage industries, small scale industries, etc. In order to make people self-reliant, government has stressed on labor-intensive industries. Government has stressed on labor-intensive industries. આપણે independence પછીની વાત કરીએ છીએ, અત્યારનું નથી વિચારવાનું. અત્યારે labor-intensive industries છે જ નહીં. Right? Today we are in the era of technology. We would like machines to work more rather than humans. That is why we are having unemployment currently. Right? This is today's criteria, today's problem. Right? But as we are talking after independence, which are the 5 points? So what did the government do? They tried to develop small industries in the villages,
so that small business would be grown up. જે નાની products બધી બનતી હોય ને, small scale industries, just like GIDC, right? હવે તમે GIDC ને compare કરો, કોઈ મોટી private industry ને compare કરો. So obviously there is going to be a difference between these two industries, right? Whichever industries are there in GIDC, they will produce the product at a lower scale. એમનું યુનિટ નાનું હોય, એમનું પ્રોડક્શન લિમિટેડ હોય, because માણસો લિમિટેડ છે. As we are in Surendranagar, it is a district, right? So small employment, many people are getting employment in our GIDC also, right? ઘણી બધી ઇન્ડસ્ટ્રી 3 ફેઝ છે, right? એમાં ઘણી બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, ઘણા બધા લોકો કામ કરે છે. So this is the way government is trying, planning to develop small sectors, small industries, small production, small labors, that is amount of labor and small amount of income. At least they'll have an income. Big cities, we have seen that there is less problem. Urban cities માં આવા બહુ issues and problems નથી થતા, right? We have seen in the previous video that the real cause lies in the rural area, right? Majority of the people, right? So agriculture ને ખાસ focus કરવામાં આવ્યું છે. Cottage industries, small scale industries. Government is planning to develop all these things after independence. We are talking after independence, right? In those areas, in those villages, so that there will be, small amount of employment opportunities for this kind of people. At the same time, it is also announced policies and helped many traditional industries, handloom and cottage industries. Agreements have been made for many household industries, so that there is an increase in employment in the rural areas. So that there is an increase in the employment in the rural areas, right? All these things are being focused on the rural areas. મેં જે તમને કીધું એ જ, right? ગામડાના લોકોને વધારે ડેવલપ કરવાની જરૂર છે, right? They need to be developed on a more higher scale compared to the urban people, right? Because the basic thing that they don't have is the education, right? એટલે ગવર્મેન્ટ બીજા રસ્તા અપનાવે છે, એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર, ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, કે ભાઈ ભણેલા નથી તો જોઈને કામ કરતા આવડી જશે. They will copy some work, at least they will be able to do some work by themselves rather than agriculture, and they will have a source of income, right? Clearly mentioned, right? ચોખ્ખું લખેલું છે. So that there is an increase in employment in the rural areas. It has made agreements to see that the youth of rural area gets employment opportunities, get opportunities of alternative employment. Alternative employment. What is an alternative employment? Suppose એક industry છે, હવે industryમાં 50 જણાની requirement છે. So if there is a requirement of 50 and the people in that village are 100 youth, right? Example આપું. So if there are 100 people and company can only get 50 people, so government has planned such a way કે આજે તમે આ 50 ને કામ આપો, આવતીકાલે બીજા 50 ને કામ આપો, so that all that 100 people will get the employment. કઈ ના મળે એના કરતા alternate employment સારું. This is what the government is planning. Alternative employment. If not today, then tomorrow definitely your chance will be there. If not day after tomorrow, then on the next day, your chance will be there. Right? So at least they get employment for 15 days in a month. Right? આ રીતે ધીમે steps develop કરી government village sector, the people, especially the youth of village, they wants to develop on a good scale, on a higher scale, as they want to improve their standard of living. કારણ કે ગામડાઓની અંદર malnutrition case બહુ વધારે થાય છે. That means they do not have a sufficient amount of food and they suffer from the malnutrition concepts, right? આવું શું કામ થાય છે? Because they do not have the income. So the government is planning that if an industry is being developed, small scale or a cottage industry or any such kind of industries, so at least the youth of the village will get 15 days of employment if we concept on the focus of alternative employment. Right? Company નાની છે એટલે requirement ઓછી જશે.
તો શું કરાય? ઓલ્ટરનેટિવ એમ્પ્લોયમેન્ટ કરી દો, તો જેટલા લોકો છે બધાને ચાન્સ મળશે. And the industry will be able to identify who is the more creative one, who is the more hardworking one, so they get even chance to go into the urban city and develop themselves again. This is all being done. The bottom line is all these things are being done to improve the standard of living of the village people. Alright, moving ahead. For this purpose, objective-based education, training and skill development programs have been started. Education તો નથી, પણ જે એજ્યુકેશન કામ કરવાનું છે, કેવી રીતે કરવાનું છે, કયા સમયમાં કરવાનું છે, and how to do it, right? એના માટે પણ ટ્રેનિંગ એ લોકોને આપવામાં આવે છે. Government has implemented programs of self-employment as a part of strategy to improve their condition. For this purpose, new fields of employment have been opened so that there is an income increase or income increases. New small industries are being developed on a higher scale in the villages. નાની ઘણી બધી industries develop થાય છે. આપણે જો GIDC માં 3 phase છે, right? Part 1, Part 3. So phase 1, phase 2 and phase 3. એક phase માં કેટલી બધી કંપની? I don't know, more than 50 or more than even that, right? એ 50 કંપનીમાં એટલીસ્ટ 100 જણા બી કામ કરતા હોય. So there is an employment of 5,000 people in one phase. So there would be again 5,000 people in the second phase. Again there would be 5,000 people in third phase. 15,000 લોકો કામ કરે. For example, એ 15,000 જે પણ કમાતા હોય, at least they will have the income, whatever their income may be, right? But income તો છે ને આ રીતે ડેવલપમેન્ટ થાય. પૈસો ફરવો જોઈએ. The money should rotate, right? That is again a part of economics that you are going to learn in next year if you keep commerce, right? The main thing is the money, and once the money stops revolving, पैसो फरतो बंद થઈ જાય ને એટલે economy બેસી જાય, right? Recently we have seen the GDP which went to -23%, right? હમણાં reports બહાર આવ્યા માં GDP -23% થઈ ગયું. શું કામ? Because of the lockdown. Everyone was sitting in the home, right? The money which was revolving, bank પૈસા રોટેટ કરતી બંધ થઈ ગઈ, બધું શટડાઉન થઈ ગયું. પૈસા એકની એક જગ્યાએ પડ્યો રહ્યો. આ પૈસો ફરે નહીં એટલે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ થાય નહીં. તમારી પાસે 5,000 રૂપિયા ખીચામાં છે પણ તમે રૂમની બહાર જ નથી જઈ શકતા. So can you do anything with that 5,000 rupees? No. And plus the thing would be તમારે ઘણું બધું લેવું છે પણ તમને કાંઈ મળતું જ નથી. So scarcity ઊભી થાય, right? So this is the problem. This is what we have faced since last 5 to 6 months. So that is why the GDP went to -23%. Right? The money should revolve. Then only the development can happen. પૈસો ખીચામાંથી જઈને બીજા પાસે જવો. બીજો કોક ત્રીજાને આપશે, ત્રીજો કોક ચોથાને આપશે, નહીં ફરતો પાછો આપણી પોકેટમાં આવશે. Right? This is what it is. This is what development is. Now you may think how? પૈસા ફરે તો કેવી રીતે development? When you go to the bank, see, I'll explain you. This is not a part of the topic, but as a part of general knowledge, what India is and how development has been done. Right? કેવી રીતે development થાય? જો તમને એક example આપું એટલે તમને સમજાશે. When you have in need of money, suppose તમારે 50,000 રૂપિયાની જરૂર છે, તમે બેંકે જાઓ છો, લોન લીધી. લોન તમે 50,000ની લીધી. If you have taken the loan of 50,000, you only pay back the 50,000 rupees? No. You pay the interest also. So that is an extra income for the bank. Yes or no? Obviously yes. Now what will that bank do with that extra income? જે બીજો માણસ છે જેણે એફડી કરાવી છે બેંકની અંદર, એને બેંકે ઇન્ટરેસ્ટ આપવાનું રહેશે પર યર 6% or 7%. તો એ જે આપણે ઇન્ટરેસ્ટ પે કર્યું લોનમાંથી, એ જે એમાઉન્ટ હતું એ કોને વયું? એક પર્સને જેણે એફડી કરાવી હતી એને વ્યાજ વયું 1 વર્ષનું. હવે એ વ્યાજ એ વ્યક્તિને મળ્યું, તેની મૂડી તો એમને રહ્યું, કેપિટલ તો એમને રહ્યું. ફોર એક્ઝામ્પલ 1 લાખની એફડી કરાવી હોય તો 6,000 રૂપીઝ એને મળી ગયા એટ ધી એન્ડ ઓફ ધ યર એક્સ્ટ્રા. Now that 6,000 rupees he'll go in the market and spend somewhere else. Yes or no? Yes. For his daily needs or necessities. When that 6,000 rupees is being rotated in the market, right, that will again go into the bank. કારણ કે માણસ પોતાના ખીચામાં તો બધા પૈસા રાખશે જ નહીં, ક્યાંક તો જમા કરાવશે. ક્યાં જમા કરાવશે? બેંકમાં, whichever the bank is. So again the bank will get the income.
યસ ઓર નો? હવે એ જ પૈસા પાછા આવ્યા તો એ બેંક કોક બીજાને લોન આપી શકે? હવે એ બીજાને જેણે લોન આપી બીજો પાછો વ્યાજ ભરશે. હવે જે ઇન્ટરેસ્ટ પે કરશે એમાંથી જેણે બીજી એફડી કરાવી હશે બીજા વ્યક્તિને એને પાછું વ્યાજ મળશે. This cycle keeps on rotating. This cycle keeps on rotating. This is where development is. Right? Suppose આ બધું બંધ થઈ ગયું, પૈસો ફરતો જ બંધ થઈ ગયો, તો can there be development? રૂરલ નું તો ભૂલી જાઓ, અર્બન નું ડેવલપમેન્ટ ના થાય. Why employment opportunities are being created? Because if a man earns the money, right, he can improve his standard of living. ખીચામાં પૈસા જ ન હોય તો તમે સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ કેવી રીતે ઇમ્પ્રૂવ કરી શકશો? એટલીસ્ટ યુ રિક્વાયર બેઝિક મની. તમને જ કહેતો પર મંથ લાખ રૂપીઝ હોવા જોઈએ, બટ પર મંથ જેટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે હ્યુમનની ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એટલી તો હોવી જોઈએ, રાઈટ? સો ઇફ ઇટ ઇઝ 21,000 right now per month, so there should be at least minimum that much amount of income, right? So that he can satisfy his needs for 2 times of meals a day. This is what it is. But if the money doesn't revolve in the market, right, everything crashes. So that is why this government is planning to develop all these things, especially in the rural areas. Why? Because there is less education, there is less knowledge of those kind of people, especially the youth living in villages. So at least when they'll have the income, they'll spend certain amount of their income for their own development, and that is how they'll improve their standard of living. That is how they will improve their standard of living. This is how it goes. Right? I hope you understand what economic development is, whether it is rural or urban. Moving ahead. Point number 5. Government has improved the structure of education, health, residence, employment, family, planning, communication, etc. It has improved irrigation facilities, roads, crop protection, skills and training fields, agriculture, developed varieties of crops, bank loans, जो मैं तुमने कीधुं, right? For obtaining seeds, fertilizers, tractors, etc. Such type of variety of steps have been undertaken for rural upliftment, right? માણસને હવે નોલેજ આવ્યું, ગામડાની અંદર કામ કર્યું, એક્સપિરિયન્સ થયો, નાવ હી ગોટ ધી નોલેજ બાય હિમસેલ્ફ. નોલેજ ક્યારે આવે? જ્યારે તમે કંઈક વાંચો તો કંઈક નોલેજ આવશે. એમને તો કોઈ બી બુક યાદ રહી નથી જવાની. તે જે તમે વાંચો છો એ તમારો એક્સપિરિયન્સ. તો ગામડાની અંદર જ્યારે કોઈ માણસ કામ કરે છે તો એનો એક્સપિરિયન્સ એ શીખે છે કામ કરતા કરતા. એન્ડ વેન હી લર્ન્સ, right, at a good amount of level, he can develop his business by himself. Now he wants to develop his business because he has the knowledge and skill, right? Now what happens is he goes to the bank for the loan, and the bank gives the loan easily to those people so that they can develop their own business, right? એટલે standard of living વધારે સારું થશે. Yes or no? Obviously yes. રાઈટ? કારણ કે પોતાની રીતે બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરે તો નોલેજ હોય ત્યારે જ બિઝનેસ કરી શકશે. તો પહેલા ક્યાં જશે? બેંકમાં જશે, ભાઈ લોન આપો. તો બેંક એમાંય સબસિડીઝ પ્રોવાઈડ કરે છે, લેસ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઉપર લોન્સ આપે છે, એટલે બિઝનેસ ઓપોર્ચ્યુનિટી ડેવલપ થવાના ચાન્સીસ વધારે. See, this is what it is, right? Just to bring the people of the villages, especially the youth, on a higher scale so that they can match or they can level with the urban people. Right? આ બધી વસ્તુ ગવર્મેન્ટ પ્લાન કરે છે. રિમેમ્બર, વી આર ટોકિંગ આફ્ટર ઇન્ડિપેન્ડન્સ. આ 5 પોઈન્ટ છે ઇન્ડિપેન્ડન્સના, અત્યારનું નથી વિચારવું. રાઈટ? મૂવિંગ અહેડ. Employment fields have been created in home itself so that youth does not migrate towards the cities, which causes the burden of population in cities. It has started schools at the villages, and secondary and higher secondary schools have been opened at a close distance. By starting colleges at a close distance, facilities have been created to provide technical and vocational courses and training centers. In order to take care of those students complete their higher studies, they are encouraged by giving them motivation in the form of economic help, like scholarship, facility of fee reduction, of residential school promotion, girls education, etc. Right? ઘણી બધી ફેસિલિટીઝ, એજ્યુકેશન, કોલેજીસ, સ્કૂલ્સ બધું ગામડા બાજુ ઊભું કરી નાખ્યું. એટલે ગામડાનું માણસ શહેર તરફ દોડે નહીં. The people of villages do not run towards
the urban areas, right? Because there is nothing. એવું કહીને ભાગે. Each and every facilities, road facilities, right? Transportations, highways, connectivities, agriculture facilities, schools, colleges, girls' education. બધી વસ્તુ ગવર્મેન્ટે પ્લાન કરી. So that the people would stay there in the village, they would focus on themselves, they would focus on their field. ખેતી હોય ગામડામાં એટલે જમીન ને ખેતી તો હશે જ, રાઈટ? જોડે જોડે ભણતર થતું જશે, જોડે જોડે ટ્રેનિંગ આપતી જશે. જીઆઈડીસી નાની નાની અથવા નાની નાની સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એટલે એમાં પણ કોઈ એક ફેમિલી ઘરનું કામ કરતું હશે. જો બધાએ ભેગા થઈને કામ કરીને કમાશે, ઓબ્વિયસલી ધ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ ઇન્કમ પ્લસ ધ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ વિલ ઇમ્પ્રૂવ, રાઈટ? Many persons for women empowerment have been started to make women self-reliant economically. Various solid steps have been taken to create self-employment. Thus, government is taking valid steps to combat the demon of poverty. Government is taking valid steps to remove, demon means to remove the poverty strategically. Planning કરીને government poverty ને કાઢી નાખવા માંગે છે, right? India will have to take firm steps to fulfill the dream of eradicating deep-rooted problems of poverty and to complete the mission of World Bank regarding eradication of poverty from the world by 2030. Independence થી વિચાર કર્યો હતો કે 2030 સુધીમાં ઇન્ડિયામાંથી પોવર્ટી કાઢી નાખશું. This is 2020 right? Obviously there is a development, but we are still not able to remove the poverty 100%. We still have 10 years in our hand. 2030 સુધીમાં પ્લાન કરેલો હતો કે આખું પોવર્ટી જે છે ઇન્ડિયાની અંદર એ બધું ઇરાડિકેટ કરી નાખશું. કોઈ ગરીબ હશે જ નહીં, right? Everyone will have the money as per their own standards. But still India is facing many problems. I'll share you one problem so you'll have the idea what kind of different problems India is facing. Digitalization, so digital market, online, right? We are educated, so for us it is very easy to buy anything or to transfer money online. ગામડાના લોકોને આવડે? Maybe yes, maybe no. Right? Connectivity problem. New systems, new technology, new development, new problems. Right? 1947 માં આઝાદી મળી તો 2-3 વર્ષ તો પ્લાનિંગ કર્યું હશે. 51, 52 કોન્સ્ટિટ્યુશન થયું 1950 માં, રાઈટ? ઓલ ધીસ થિંગ્સ 26 જાન્યુઆરી. તો કોન્સ્ટિટ્યુશન થયા પછી બધું જેમ જેમ ડેવલપ થતું ગયું, રાઈટ? તો જેમ ડેવલપમેન્ટ થતું ગયું એમ રસ્તા તો વધતા ગયા, સામે સામે એટલા પ્રોબ્લેમ્સ પણ આવતા ગયા. કારણ કે વિચાર નહોતો કર્યો કે આ કરશું તો આ પ્રોબ્લેમ આવીને ઉભો રહેશે. Now India is planning to go at the digital level, that is everything online, right? On certain criteria, if you look, it saves your times and energy, but on the other side, the cases of fraudulent, પૈસા કોક હેક કરી જાય છે, એક ટ્રાન્સફરમાંથી બીજામાં જતા રહે છે. પેટીએમમાં હમણાં ઘણા બધા ઇશ્યુઝ થયા છે, રાઈટ? પૈસા ડિડક્ટ થઈ જાય છે, ફેક કોલ્સ આવે છે, રાઈટ? ટ્રાન્ઝેક્શન ફેલ થાય છે. ગામડાના લોકોને આ બધી વસ્તુ નથી ખબર પડતી. So again there is a problem, right? So this is just one example that I am sharing. So the government planned after independence that by the year 2030 we will remove we will eradicate the poverty, right? No doubt we have got the success. ઘણા બધા લોકો જે poor હતા એ develop થઈ ગયા, but still the population is again increasing. So that is again a problem. તો એમાંથી પાછો poverty criteria પાછો વધતો જાય છે. Again we are going on a digital market or a digital world which makes everything easy for us on our fingertips, right? Many people don't know, right? આપણા જ ઘરે આપણા દાદા હશે એમને કદાચ નહીં આવડતું હોય આપણા જેટલું. So there is a generation gap. You have grandfather at your home, you tell him to buy anything from Amazon online, you just tell him to type the name of the product. It would be very difficult for the grandfather to do the same thing that what you are doing at the age of 15, 16. That is a generation gap. એક જ ઘરમાં રહેતા generation gap આવે. Imagine the population of India, right? Imagine the people who are living in villages with different mentalities today, right? Connectivity problems, they don't know how to use it, right? એમાં જો પૈસા ટ્રાન્સફર કરવાના કીધા હોય તો બી જાય, whether the transaction would be a success or not, or whether it would go into someone else's account if the number is not typed properly. There are many problems. I'm just sharing few of them,
right? Opportunities were there after independence. It was a great development, industrial revolution. પછી તો ઘણા બધા ચેન્જીસ થયા. ગ્રીન રેવોલ્યુશન ઉપર ફોકસ કર્યું. વિલેજીસની અંદર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ડેવલપ કરી, ડેવલપ થયું પણ ખરું, બટ જેમ જેમ આગળ વધતા જાય છે એમ નવા નવા પ્રોબ્લેમ્સ પણ ફેસ થતા જાય છે. So the point is we are still not able to remove or eradicate poverty even today. Right? Moving ahead. Poverty Alleviation Program, PAP. There are, if I'm not wrong, there are 13 points. How many points? 13. All the 13 points you have to remember. Any point can be asked. એક સાથે 13 point નહીં પૂછાય એક્ઝામ ની, બટ 13 માંથી કોઈ પણ બે પૂછાઈ શકે છે, અથવા 3 માર્ક્સ ની અંદર, રાઈટ, એ જસ્ટિફાઈ કરીને તમારે સમજાવવું પડશે, રાઈટ. અને આમાં જ્યાં જ્યાં મને એવું લાગશે ત્યાં હું તમને કહીશ કે એ વસ્તુ અંડરલાઈન કરવું. ડેટા અને ફિગર્સ હોય તો તમારે ઓટોમેટિકલી અંડરલાઈન કરી જ લેવાના, બટ કોઈ એવી બીજી લાઈન હશે કે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ હશે, સો ઇફ આઈ ટેલ યુ underline that sentences also, right? But it is one of the toughest thing I can understand. 13 points are too big for you, right? Dot page. But જેમ જેમ હું સમજાવતો જાઉં, જો એ રીતે તમે કોન્સેપ્ટને યાદ રાખશો તો તમારા માટે આ 13 પોઈન્ટ્સને રિમેમ્બર કરવા એટલીસ્ટ ઈઝી થઈ જશે, right? So let's begin. For the high functioning Gen Center. In order to make poverty alleviation solution successful, the rural and the urban people living below poverty line should get financial benefit from various welfare schemes. There may be change in the names of this program, but the basic objective is to create opportunities of employment for families suffering from poverty, improve agriculture, rural upliftment, food security, provide education, develop skills through training so that economic condition may improve, leading social security and may brought them above poverty line. Present central and state government have implemented and may welfare programs. It had tried to improve living standard of poor in cities by improving geographical and infrastructural services with reduction in employment and will reduce poverty. अलग अलग नाम, अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग बेनिफिट्स फॉर द रूरल एज वेल एज द अर्बन पीपल जे बिलो पोवर्टी लाइन में आवे ने, गामडानो હોય કે શહેરનો હોય, राइट. But those people who are falling below the poverty line, special plans, special schemes, special programs have been developed. नाम अलग अलग है, but the main objective is to remove or eradicate poverty, to give them the maximum benefit, नाम प्रोग्राम अलग, but हेतु तो एक જ, right? To eradicate poverty. Right? Let's begin. Poverty alleviation programs or schemes have been divided into 5 sections. Right? Point number 1, wage-based employment program. પહેલો જ program, wage-based. દરરોજનો પગાર મળે એટલે automatically improvement થાય. Second, right? અને આ program કોના માટે છે? For the BPL people, below poverty line. Whether you are a rural or an urban people, right? જે આ ક્રાઇટેરિયાની અંદર ફોલ કરે છે, those people who are falling under this criteria, for them it is a special program. So the first point, that is the wage-based employment program. Second, self-employment program, self-development, right? Third, programs related to food security, right? Development of food department, right? Quality water food આપવામાં આવશે, right? So automatically એમનું જે લિવિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ છે એ પણ સારું થતું રહેશે. પોઈન્ટ નંબર 4, પ્રોગ્રામ્સ રિલેટેડ ટુ સોશિયલ સેફ્ટી, રાઈટ. જે લોકો ગરીબ છે એ લોકો સોશિયલી પણ સેફ નથી, રાઈટ, બિકોઝ દે આર પુઅર, સો દેર સોશિયલ બેકગ્રાઉન્ડ ઇઝ ઓલ્સો વીક, રાઈટ. તો એ રીતે પણ એમને સિક્યોરિટી આપવામાં આવે છે. પોઈન્ટ નંબર 5, પ્રોગ્રામ્સ ઓફ એલિમિનેશન ઓફ પોવર્ટી ઇન અર્બન એરિયાઝ. અર્બનમાં ઓછા છે પણ છે તો ખરા. So the main program is કે જે છે અર્બનમાં એમના પણ poverty eradication કરવાનું છે, right? Presently many series of programs are implemented in these 5 sections, but making compiled and ambitious discussions of the main programs out of them are as follows. Major objectives of following schemes mentioned below is to provide employment in the field of agriculture and irrigation, road, food security, organic farming. Organic એટલે દેશી farming જે હોય ને, without any chemicals or injections જે આપે છે અત્યારે એવું નહીં, organic pure
farming, right? Natural. And selling of agricultural products so that direct income is earned, which will improve the financial condition of the poor, right? ઘણી વાર એવું થતું હતું કે એગ્રીકલ્ચરલ સેક્ટરમાં જે ડેવલપમેન્ટ થાય, ખેતી થઈ ગયા પછી વસ્તુ કોઈ બી હોય, રાઈટ? હવે એ ડાયરેક્ટલી એ લોકો માર્કેટમાં સેલ કરી શકતા નહોતા, વચ્ચે એક મીડિયેટર હતો, રાઈટ? હવે મીડિયેટર શું કરતો હતો? કંઈક અલગ ભાવે લે, માર્કેટમાં કંઈક અલગ ભાવે વેચે, રાઈટ? અને વચ્ચેનો પ્રોફિટ બંને બાજુથી લે. ધેટ ઇઝ વોટ ધોઝ પીપલ યુઝ ટુ ડુ, રાઈટ? જે ફાર્મર હોય એજ્યુકેટેડ તો હોવાનો નથી, એટલે એને તો કંઈ ખબર પડવાની નથી. સો વોટ હી વિલ ડુ? હી વિલ કોન્ટેક્ટ એ પર્સન who is able to take all that goods from the particular agricultural field and sell it into the market. એટલે ઓલો પોતાના ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન મૂકવાનો, right? He is going to charge commission from them, from the farmer and from the person to whom he is selling in the market. એટલે બંને બાજુથી કમિશન છે, રાઈટ? અને એ વસ્તુમાં ઘણા બધા પ્રોફિટ માર્જિન એ પોતે લઈ લેતો. એટલે ગવર્મેન્ટે શું કર્યું? આ બધું ઇરાડિકેટ કરીને ડાયરેક્ટ સેલિંગ ઇન્ટુ ધી માર્કેટ સીધું ગવર્મેન્ટને જ આપવાનું. અને ગવર્મેન્ટને જ્યારે તમે આપો એટલે જે ભાવ ટુ ભાવ હોય, જે ઓરિજિનલ પ્રાઇસ હોય, એટલે પૂરેપૂરું પ્રાઇસ એ ફાર્મરને મળે, રાઈટ? સો હિલ ગેટ મોર ઇન્કમ, હિલ ગેટ મોર ઇન્કમ. એક એક્ઝામ્પલ છે, આવા 13 પોઈન્ટ્સ છે, આવા 13 પોઈન્ટ્સ છે. 13 પોઈન્ટ્સ આર ધેર, રાઈટ? which are specially been given different names with different schemes, but the objective is the same, to remove the poverty, right? So what we'll do is, see, in 1, 2, 3 and 4 પહેલા પોઈન્ટમાં 4 પોઈન્ટ્સ છે. પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજના, સેકન્ડ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ફાર્મ સેફ્ટી ઇન્સ્યોરન્સ પ્લાન, third national drinking water program, and fourth reward scheme. We still have 15 minutes. We'll try to finish these 4 points, right? Point number 1, Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. Krishi means a farmer. Sinchai Yojana, that is to get water. What it is saying? Concept નામ વાંચો ને એટલે તમને ખબર પડી જવી જોઈએ આ શું કહેવા માંગે છે, right? Under National Agricultural Plan, there should be increase in agricultural growth rate and sectors related to it. Improvement in irrigation facility, right? Irrigation facility should reach every part of agricultural land. Drip irrigation system should be used along with construction of small, big, medium-sized check dams to combat water problem, so that every fields get the water, right? Check dams બનાવવાના, ponds, rivers, નાના કુવા બનાવવાના, તો એમાં પાણી જમા થયા, રાઈટ? અને એ પાણી જો એમાં ભેગું થયા કરશે એટલે એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડને પૂરું પડશે, so that the agricultural sector will develop, so that every field gets the water. Such type of steps have been taken so that the farmers are saved from dangers of agriculture and debt, and they become free from various vicious circles of poverty by providing them employment in order to fulfill their, right? આ બધી ફેસિલિટી ગવર્મેન્ટ ઊભી કરી દે અંડર પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજના, રાઈટ? ચેક ડેમ્સ, વેલ્સ, સ્ટેપ વેલ્સ, પોન્ડ્સ, આ બધું ગવર્મેન્ટ ઊભું કરી દે એટલે આખા એ એરિયાની અંદર એ પાણી પૂરેપૂરું મળે. That becomes the responsibility of the government, so that the agricultural people, right, will get the benefit and the land will get the water under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. I hope this concept is clear. Point number 2, આવી રીતે પોઈન્ટ્સ યાદ રાખજો તો જ 13 પોઈન્ટ્સ યાદ રહેશે, બાકી નહીં રહે. Point number 2, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સેફ્ટી ઇન્સ્યોરન્સ પ્લાન. પહેલામાં પ્રધાનમંત્રી હતું, આમાં પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે. કોન્સેપ્ટ એક જ છે. પહેલામાં ઇરિગેશન હતું, આમાં ઇન્સ્યોરન્સ છે, રાઈટ? ઇન્સ્યોરન્સ એટલે શું? એક સિક્યોરિટી. પહેલામાં ઇરિગેશન ફેસિલિટી હતી, આમાં એક સિક્યોરિટી છે. તો શેનું ઇન્સ્યોરન્સ જુઓ? By improving farm safety insurance plans, farmers are to be helped at the time of natural calamity by providing them economic support. Government started giving bonus at the purchase of cottage and concession at loss damage of crops. Krishi Mukt Krushi Bhav Panch has been set up to stabilize the prices, right? Simple point. Natural calamity આવે, બહુ વધારે પડતો વરસાદ પડે, રાઈટ? એટલે ગવર્મેન્ટે શું કર્યું? જેટલા ફાર્મર્સ હતા એને એમ કીધું તમારે આટલું પે કરવાનું રહેશે, રાઈટ? પ્રીમિયમ તો પે કરવું પડે, ઇન્સ્યોરન્સ લીધો હોય તો એ પ્રીમિયમ તમે પે કરશો, સ્મોલ એમાઉન્ટ ઓફ પ્રીમિયમ, રાઈટ?
But if there is a natural calamity, right, બહુ વધારે પડતો વરસાદ અથવા વરસાદ જ નથી આવતો, બધું ડ્રાય છે, right, so the agricultural sector is not able to develop itself. At that point of time you can claim the benefits. જે તમે સ્મોલ પ્રીમિયમ પે કર્યો, આપણે કેમ એલઆઈસી પોલિસી લીધી હોય તો પ્રીમિયમ પે કરી અને સડનલી કંઈ પણ થાય તો બધા બેનિફિટ્સ મળે, રાઈટ? તો આમાં પણ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઇન્સ્યોરન્સ પ્લાન, એમાં પણ એવું છે કાઇન્ડ ઓફ સિક્યોરિટી that if there is any kind of natural calamity and if you have paid the premium at regular time, right, you may get the benefit of the whole amount of what the policy that you have taken, right? 2 લાખ 5 લાખ 10 લાખ જેટલાની પોલિસી લીધું, ઇન્સ્યોરન્સ કવર કર્યું હોય તમારા એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરનું, એનો તમને મેક્સિમમ બેનિફિટ મળી જશે. તો કદાચ તમારે એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર સક્સેસ નથી જતું, સો દેટ યુ કેન ગેટ ધીસ ઇન્સ્યોરન્સ બેનિફિટ ઓલ્સો, રાઈટ? સો અગેન દે આર સિક્યોરિંગ ધી ફાર્મર્સ થ્રુ ઇન્સ્યોરન્સ પ્લાન. Point number 3, National Drinking Water Program. National Drinking Water Program, right? હવે તમે પોઈન્ટ વાંચો, ત્યાં જ ખબર પડી જાય. National Drinking Water Program. Programs like providing water to every field, improving existing canal network, stop soil erosion, right? જે સારી સારી રેતી હોય ને જતી રહેવી જોઈએ નહીં, કારણ કે પાણી વહેતું પાણી હોય ને સારી વેતીને પણ જતું લે, રાઈટ? એટલે સારું જે લેન્ડ હોય જેમાં સારી માટી હોય એ પણ જતી રહે પાણીમાં ફ્લો થઈને, એ બધું સ્ટોપ કરવાનું. સોઇલ ઇરોઝન. ન્યૂ ટ્યુબ વેલ્સ ફોર ટ્રાઇબલ્સ પ્રિવેન્શન ઓફ salinity have been implemented. Other than this, programs of digging ponds, મોટા મોટા ponds બનાવવાના, watershed development, જે વોટર છે એને જતું નહીં કરવાનું, રાઈટ? વોટરશેડને પકડી રાખવાનું, એટલે પાણી જે વહેતું પાણી હોય એને સ્ટોપ કરવાનું. કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ ટેન્ક્સ, કન્ઝર્વેશન ઓફ રેન વોટર, પાણી જે વરસાદનું પાણી હોય એને તમે કૂવો હોય તો કૂવામાં પાણી પડ્યું રહે તો એ રીતે બચાવવાનું. એફોરેસ્ટ્રેશન, મોર ટ્રીઝ, કન્સ્ટ્રક્ટિંગ લાઇનિંગ ઓફ કેનાલ્સ ડેવલપ કરવાની, પ્લાન્ટિંગ ટ્રીઝ એન્ડ શ્રબ્સ એટલે પ્લાન્ટ્સ ઉગાડવાના, ગ્રીનરી, રિનોવેશન એન્ડ રિવાઇટલાઇઝેશન ઓફ ચેક ડેમ્સ રિનોવેટ કરીને એનું પ્રોપર કન્સ્ટ્રક્શન કરવાનું have been started so that people get employment in the rural areas and families come out of the vicious circle of the poverty. કંઈક ને કંઈક ડેવલપમેન્ટ કરતું રહેવાનું ઇન્શ્યોર, so that the people living in the villages will remain employed somehow. New plan, new program, that is water program, that is drinking water program, right? In the villages. નામ શું છે? National Drinking Water Program. નેશનલ ડ્રિંકિંગ વોટર પ્રોગ્રામ, એટલે પીવા માટે પાણી મળે, ખેતી કરવા માટે પણ પાણી, રાઈટ? તો કેનાલ બનાવી હોય, ચેક ડેમ્સ બનાવવા હોય, પોન્ડ્સ બનાવવા હોય, તેમાં ઘણા બધા માણસોની જરૂર પડે કે એક દિવસમાં કે એક વીકમાં નથી થઈ જતું. ઇટ ટેક્સ લોટ ઓફ ટાઈમ, રાઈટ? કૂવો ખોદવો હોય તો એમાં પણ ઘણો સમય જાય. આ અત્યારની વાત નથી કરતા, આપણે 50s વાત કરીએ, આફ્ટર ઇન્ડિપેન્ડન્સ, એટલે આપણે એ રીતે વિચારવાનું રહેશે, રાઈટ? સો સમહાઉ government tried to keep the village people busy in doing certain activities so that at least they'll get the income, and on the other side there would be development. કેમ? કેનાલ બની ગઈ, વેલ્સ બની ગયા, પોન્ડ્સ બની ગયા, રિવર્સ બની ગઈ, વોટરશેડ ડેવલપમેન્ટ સક્સેસ ગયું, એફોરેસ્ટ્રેશન થતું ગયું, રાઈટ? So obviously the village is going to develop, the agriculture sector is going to develop, people is going to get the water facility, right? Objective એક જ, to remove the poverty. Plan alag alag, but objective ek, to remove the poverty, right? Gujarat government has undertaken programs for poverty elimination. જે છે બધું નામ અલગ છે, બાકી કોન્સેપ્ટ તો એક જ છે, that is poverty elimination. Since last 10 years, government has been organizing poverty welfare fair for helping farmers to become self-reliant. Farmers ને એવી કન્ડિશનમાં મૂકશે કે એ ફાર્મરને કોઈ બીજાની જરૂર પડશે નહીં, એને કહેવાય સેલ્ફ રિલાયન્ટ. That means a person who doesn't require the help of any other person, પોતાની જાતે જ આખું એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર ડેવલપ કરી શકે, પોતાની જાતે જ બધું પ્લાનિંગ કરી શકે, પોતાની જાતે જ ફેસિલિટીઝનો મેક્સિમમ યુઝ કરી શકે. That kind of person is known as a self-reliant person, right? Under National Drinking Water Program, this is what the government is planning so that the poverty is being reduced. And last point for the day, reward scheme. હવે ગવર્મેન્ટ રિવોર્ડ પણ આપે છે, જુઓ સામેથી પૈસા આપે છે,
Under this program, agriculture market has been set up for the farmers, in which farmers may get their product listed online. Farmers may get their product listed online. Trader may bid from any place. જેને જરૂર હશે એ ઓનલાઈન ટ્રેડર જે સામેવાળો લેવાવાળો હશે એ સામેથી બીડ કરશે. બીડ એટલે એની પ્રાઇસ મૂકશે. મેં કોઈ પ્રોડક્ટ બનાવી એની પ્રાઇસ 50 રૂપિયા છે એટલે હું મારી પ્રોડક્ટ મૂકી દઈશ. એટલે ઓનલાઈન એની રિક્વેસ્ટ આવશે કે 50 રૂપિયા છે, મારે 55માં લેવી છે, કે મારે 52માં લેવી છે, કે મારે 45માં લેવી છે. પછી મારે નક્કી કરવાનું ડાયરેક્ટલી whether I have to sell it at 50 rupees or 45 or 55 or 52 as per the demand. As per the demand. So the middle person is removed, right? Objective is this plan is to save farmers. Objective of this plan is to save farmers from the loss faced by them due to the mediators. So मैं तुमने कहा तो mediators वच्चेથી profit લઈ જાય. So this is the way the farmers are being saved, right? So the farmers from the loss faced by them due to the mediators, brokers, and they get the more remuneration and earn more economic profit due to competition, right? Thus, such steps to be taken with develop agriculture and yield maximum returns so that the farmers remains involved in agricultural business. So that the farmers remains involved in the agricultural business, right? 4 points આપણે જોઈ ગયા. Water development, Prime Minister, Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, all that things we have seen. But the point is to remove the poverty. To remove the poverty. I hope whatever we discussed today is clear, right? If you have any questions or any doubts, you can ask.